Hello friends, welcome to Technology, Medical and Competitive World channel. Friends, today I will explain one of the important communicable disease, that is influenza. Okay, this is one of the important infectious disease. So today I will explain about the disease influenza. This is useful for medical, paramedical and nursing students, as well as for the knowledge of public. Okay, you can see influenza, commonly known as flu, is an acute infection of respiratory tract. Influenza is commonly known as flu. Flu means cold with fever, that is flu. ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂ ಅಂತೀವಿ. ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಮೇನು. is an acute infection. Acute means short term. Chronic means long term means it is a short term disease, that is acute infection of respiratory tract. It will affect mainly to the respiratory tract. You can see here in diagram, he is suffering from flu, means affects the upper respiratory tract. Okay, it is caused by influenza virus. The influenza develops into human body because of presence of influenza virus. Means the influenza virus, it is one of the virus that develops influenza disease into our body. Okay, the disease begins with cold. The main symptom of influenza is nothing but here it will starts with cold. In the picture you can see he is suffering from cold. It will starts from cold, andre cold ಇಂದ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ it is one of the commonly affecting to the people. It is one of the leading communicable disease, that is influenza. Next you can see the epidemiology of this influenza. Initially you can say agent. Agent means who produce disease or by whom the influenza develops into our human body, that is influenza virus. Means the influenza virus is a one type of virus that develops influenza in human body, that is called agent. ಈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಐತಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್. ಹೂ ಸಫರ್ ಮೋರ್? commonly affects all age groups. The influenza is not restricted to children's, adults, old age group. This disease is not restricted to particular age group. Hence it is commonly affects all age groups like children's, adults, old age group, etc. Okay, what is the incubation period of influenza? That is 18 to 72 hours. Before going to the studying of incubation period of influenza, initially we have to know what is mean by incubation period. Incubation period is the time interval between the entry of pathogenic organisms or microorganism into the body and produce body response or developing illness or showing any signs and symptoms of that particular disease. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಟೈಮ್? that virus should reach appropriate site and it should undergo multiplication, division, reproduction, and it have to propagate its species all over body. For that purpose it will take some time. That time interval is nothing but here incubation period. Okay, what is the incubation period of influenza?
that is 18 to 72 hours. When the influenza virus enters into our body, within 18 to 72 hours it will show the symptoms. Okay, next you can see mode of transmission. Yes, what is mode of transmission? Mode means route, marga. Transmission means ಹರಡುವ ಮಾರ್ಗ. ಅಂದರೆ ರೋಗ ಹರಡುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ mode of transmission ಅಂತೆ. Okay, what is the mode of transmission of influenza? That is droplet infection. What is that? Droplet infection. Yes, what is droplet infection? When the infected person cough, sneeze, or even though talk loudly, the droplets of saliva containing numerous bacteria and viruses are released into the air. When the healthy person inhaled those droplets during the time of respiration, then he will get infection. That is droplet infection. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮದ, ಸೀನ್ದ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೈವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೈವ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ವೈರಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Next you can say source of infection. Yes, source of infection means what? Source means moola, infection means roga, rogada moola. That is source of infection. Means where the microorganism or pathogenic organisms lives, multiplies, reproduce and propagate its species. That is called source of infection. Yes, what is the source of infection of influenza? That is case and carrier of influenza. Case means patients who are suffering from influenza. Carriers means, what is the difference between patient and carriers? Patient having symptoms, but the carriers are not having any symptoms. But during that time he may infect to the others. That is carriers. Next you can say sex. Who suffer more by influenza, males or females? The influenza is not restricted to particular sex. Both sexes are susceptible. Both male and female are equally susceptible. Immunity. What is immunity? An attack of influenza gives temporary immunity for 8 to 12 months. If one's influenza attack, if it is cured by our immune system, that will give temporary immunity for about 8 to 12 months. The next time attack is not such easily possible, because it will give some of the temporary immunity. Second time attack may rare. Okay, next you can say clinical features of influenza. Means which are the symptoms may develop during the time of influenza. Okay, the disease begins with cold. Already I have told this is flu, commonly called as flu. Flu means it will start with cold. ನೆಗಡಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫೀವರ್, ಜ್ವರ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಏಕ್, ತಲೆನೋವು, ಶಿವರಿಂಗ್, ಚಳಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಶೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಡುಗೋದು ಅಂತೀವಿ, ಶಿವರಿಂಗ್. ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ಥ್ರೋಟ್, ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ನೋವಾಗೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ವಿತ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀವರ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 days, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜ್ವರ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ. I have seen what is influenza, and also we have seen what is the causative agent develops into our body, that is influenza virus, and we have also seen
mode of transmission, how it is spread from one person to another person, that is droplet infection. And you have also seen clinical features. You have seen so many points regarding influenza. Now we have to understand how can you prevent and control the influenza. Precaution is better than cure. Before developing the disease, how can you take the precaution, that is very much important. Okay, for the prevention of a particular disease, not only influenza, all types of disease, for the prevention purpose you can follow 3 preventive methods. One is primary prevention, second one is secondary prevention, third one is tertiary prevention. By following these 3 preventive measures, you can prevent not only influenza, all types of communicable as well as non-communicable diseases. Okay, we can say initially primary prevention. 1 minute. Yes, what is primary prevention? The action taken prior to the onset of illness, which removes the possibility of disease that will even occur. Means the action taken prior to the onset of illness. ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. We have to follow the primary prevention not after developing disease. Before developing disease, you have to take some of the precautionary measures to prevent the development of disease in future. ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಂದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಇದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೋಗ. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್? ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ these health promotion as well as specific protection. Okay, how can you promote the health? By following hygienic methods, both personal and environmental hygiene. By following the both personal and environmental hygiene, you can prevent not only influenza, all types of communicable disease, as well as improving nutrition. By improving the nutritional status of person, you can prevent the develop of not only influenza, all types of diseases. And also we have to adopt some of the healthy habits such as exercise, yoga, walking, jogging. By following these, you can promote your health easily. By keeping your health healthy, by following these measures, you can promote your health. By promoting the health, you can prevent the for the development of these types of disease. Okay, next one is specific protection. What is specific protection? You have to take some of the specific measures to prevent the specific diseases like influenza. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. Influenza vaccine is available. By taking that in vaccine, you can prevent the development of influenza in future. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೋಗಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದೇ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ at primary level, that is called primary prevention. Next, you can say secondary prevention. Yes, what is secondary prevention? The action which halts the progress of the disease at its initial stage and prevents complications. Okay, primary prevention, when we have made before the development of disease, we have taken some of the precautionary measures. Okay, secondary prevention means when we have to do this
ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. This is you have to make in initial stage. In initial stage you have to prevent the disease and you do not allow to progress the disease and have to prevent the complications. ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ at its initial stage, that is secondary prevention. Okay, how can we follow secondary prevention? With the interventions of early diagnosis and adequate treatment. Early diagnosis means when the patient shows any signs and symptoms of influenza or any types of disease, immediately identify the case and send for clinical examination. If the case is proved to be positive, immediately start adequate treatment to prevent the progress of the disease at its initial stage. Early diagnosis ಯಾವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಐತಿ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. I think you understand. Next, tertiary prevention. Tertiary prevention means primary prevention you have made before development of disease. Secondary prevention you have made after developing disease at initial stage or first stage. Tertiary prevention when we have to follow when the disease has advanced beyond its early stage, still it is possible to accomplish prevention. Means some patients comes to the hospital, they has the in second stage or third stage, disease has advanced beyond its early stage. the ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸಚ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ you have to accomplish some of the prevention, that is called tertiary prevention. ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ tertiary prevention. Okay, how can you follow tertiary prevention? With the interventions of, first one is disability limitation, second one is rehabilitation. Disability limitation means we have to limit the disease. If disability means if we losing any organs or any skin, and if we losing any type of tissues, organs, anything, we have to limit the disability due to the certain severe infections. And rehabilitation means ಪುನರ್ವಸತಿ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಂದರೆ there are so many types of rehabilitation, such as physical rehabilitation, functional rehabilitation, emotional rehabilitation, social rehabilitation. There are many types of rehabilitation. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ಏನೋ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್.
functional rehabilitation means if he lost something by the suffering from any disease, we have to fill up his functional rehabilitation by providing or by giving opportunity to do work. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟರ್ಷರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ. This is about the details of the disease influenza. I think you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.